Hello friends, ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്നും കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പ്രിപ്പോസിഷൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റൻസിൽ രണ്ട് വേർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേർഡ്. പ്രിപ്പോസിഷൻ ഒരു വേർഡ് ആണ്, അതൊരു സെന്റൻസിലെ രണ്ട് വേർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ കോമൺ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി എടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിപ്പോസിഷൻസേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ഇൻ, അറ്റ്, ഓൺ, ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അധികം ഒരുപാട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സാം സമയത്ത് എക്സാമിന്റെ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രിപ്പോസിഷൻ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡൗട്ട് വരരുത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുകയോ വായിച്ചു വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതാണ് കോമൺ പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. ഇനി പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. അത് പ്രിപ്പോസിഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരാറുള്ളത്. ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഹി ഈസ് ആംഗ്രി വിത്ത് യു. അപ്പോ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു സെന്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റിന് മുന്നെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ സാധാരണ വരാറുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ, ഹി ഈസ് ആംഗ്രി വിത്ത് യു. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ്. ആ യുവിന് മുന്നെയാണ് എന്ത് വന്നേക്കുന്നത്? പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള വിത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് എവിടെ അവസാനം, അതായത് സെന്റൻസിന്റെ അവസാനം വരാം പ്രിപ്പോസിഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ദി ബോയ് ഹൂം ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, വേർ ഇസ് ദി ബോയ് യു വേർ കംപ്ലൈനിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ ദിസ് ഇസ് ദി ബോയ് ഹൂം ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെന്റൻസിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ വരുമ്പോഴാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അവസാനം വരുന്നത്. റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹൂ, ഹൂസ്, ഹൂം, ദാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ. ഇവിടെ ഹൂം റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോണൗൺ വന്നപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ അവസാനം, സെന്റൻസിന്റെ അവസാനം വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേർ ഇസ് ദി ബോയ് യു വേർ കംപ്ലൈനിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ്, ഇവിടെയും പ്രിപ്പോസിഷൻ അവസാനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ വരണമെന്നില്ല, അവസാനവും വരാറുണ്ട്. ഇനി ഒമിഷൻ ഓഫ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. പ്രിപ്പോസിഷൻ എല്ലാ സെന്റൻസിലും പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില സെന്റൻസുകളിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല. കൂടുതലും എങ്ങനെയാണ്? നൗൺസ് ഓഫ് ടൈം ഓർ പ്ലേസ്, ഒരു ടൈമോ പ്ലേസോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന നൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി വാക്ക്ഡ് മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ ഹി കെയിം ടു സീ മീ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഹി കെയിം ടു സീ മീ ലാസ്റ്റ് ഇയർ, അവിടെ ടൈം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോ അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ടൈമോ പ്ലേസോ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ പൊതുവെ കാണാറില്ല. അപ്പൊ പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാനാണ് രണ്ട് വേർഡുകൾ തമ്മിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ, അല്ലെ? അതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം, പൊസിഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പേപ്പർ ഈസ് ഓൺ ദി ഡെസ്ക്. അപ്പോൾ ഡെസ്കിന്റെ മുകളിലാണ് ആ പേപ്പർ ഇരിക്കുന്നത്. ആ പേപ്പറിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ, അപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ കാണിക്കാനും നമുക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വേർഡ് ടു മേക്ക് ദി സെന്റൻസ് മീനിങ് ഫുൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലും വരും. എപ്പോഴും ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് കറക്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹി ലോവ്സ് ഡാഷ് ദി പുവർ. Options: option A at, option B with, option C of, option D for. Answer: option A at. He laughs at the poor. He is angry dash you. Options: option A of, option B with, option C for, option D at. Answer: option B with. He is angry with you. She agrees dash me. Options: option A of, option B at, option C for, option D with.
Answer option D, with. She agrees with me. Please carry this bag dash my room. Options: option A, on, option B, for, option C, to, option D, in. Answer option C, to. Please carry this bag to my room. They were begging dash food. Options: option A, for, option B, on, option C, to, option D, after. Answer option A, for. They were begging for food. I applied dash the post of a clerk. Options: option A, for, option B, on, option C, in, option D, to. Answer option A, for. I applied for the post of a clerk. This law is common dash all. Options: option A, to, option B, upon, option C, over, option D, at. Answer option A, to. This law is common to all. We shall weigh dash you. Options: option A, on, option B, for, option C, towards, option D, after. Answer option B, for. We shall wait for you. Common salt dissolves dash water. Options: option A, for, option B, in, option C, with, option D, by. Answer option B, in. Common salt dissolves in water. This medicare is free dash sugar. Options: option A, on, option B, to, option C, from, option D, off. Answer option C, from. Please distribute these apples dash all. Options: option A, among, option B, to, option C, for, option D, at. Answer option A, among. Please distribute these apples among all. ഇവിടെ amongും betweenും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, between എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർക്ക് ഇടയിലാണ്. among എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലധികം പേര് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ among എന്ന് പറയും. The manager granted leave dash the clerk. Options: option A, to, option B, on, option C, into, option D, for. Answer option A, to. The manager granted leave to the clerk. The climate of Kashmir is favorable dash me. Answer options: option A, with, option B, in, option C, to, option D, for. Answer option C, to. The climate of Kashmir is favorable to me. Fate smiles dash those who untiringly grapple with stark realities of life. Options: option A, with, option B, over, option C, on, option D, round. Answer option C, on. Fate smiles on those who untiringly grapple with stark realities of life. Success in this examination depends dash hard work alone. Options: option A, at, option B, over, option C, for, option D, on. Answer option D, on. Success in this examination depends on hard work alone. Piyush behaves strangely at times and therefore nobody gets dash with him. Options: option A, about, option B, through, option C, along, option D, up. Answer option C, along. Piyush behaves strangely at times and therefore nobody gets along with him. The ruling party will have to put its own house dash order. Options: option A, in, option B, on, option C, to, option D, into. Answer option A, in. The ruling party will have to put its own house in order. Jawaharlal spent his childhood dash Anand Bhawan. Options: option A, at, option B, in, option C, on, option D, across. Answer option A, at. Jawaharlal spent his childhood at Anand Bhawan. I hate sitting dash him as he always smells of garlic. Options: option A, besides, option B, along, option C, at, option D, beside. Answer option D, beside. I hate sitting beside him as he always smells of garlic. I haven't seen you dash a week. Options: option A, within, option B, since, option C, for, option D, from. Answer option C, for. I haven't seen you for a week. If you persist in telling lies to me, I shall sue you dash slander. Options: option A, to, option B, on, option C, for, option D, with. Answer option C, for.
If you persist in telling lies to me, I shall sue you for slander. I haven't eaten an apple dash a long while. Options: option A from, option B since, option C for, option D until. Answer option C for. I haven't eaten an apple for a long while. The parliament invested the new organization dash judicial authority. Options: option A by, option B with, option C from, option D through. Answer option B with. The parliament invested the new organization with judicial authority. The answer was written dash blue ink. Options: option A with, option B by, option C in, option D on. Answer option C in. The answer was written in blue ink. ഇവിടെ ഇങ്ക് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ വന്നത്. ഇൻ ബ്ലൂ ഇങ്ക്. ഇങ്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ ആണ് പറയുന്നത്. ബ്ലൂ ഇങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കളർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അവിടെ പെൻ അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ബ്ലൂ ഇങ്ക്. അപ്പോ ഇൻ ബ്ലൂ ഇങ്ക്. Those who persist in the endeavor at long last triumph dash the odds of life. Options: option A over, option B on, option C upon, option D above. Answer option A over. Those who persist in the endeavor at long last triumph over the odds of life. Triumph over is an idiom which means to achieve victory over something or someone. അപ്പോൾ ട്രയംഫ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡിയം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ അവിടെ വന്നത്. He became enamored dash her grace when he first saw her dance. Options: option A with, option B off, option C by, option D in. Answer option B off. He became enamored of her grace when he first saw her dance. Enamor of means to be filled with love or admiration for someone. അതും അതിന് എനാമർ ഓഫ് എന്ന് തന്നെ വരും. എനാമറിന്റെ കൂടെ ഓഫ് ആണ് വരുന്നത്. The English came to continue their rule in India by playing off one community dash the other. Options: option A before, option B upon, option C against, option D with. Answer option C against. One community against the other. She has an aversion dash taking even onion and garlic. Options: option A with, option B at, option C against, option D to. Answer option D to. Aversion to. Aversion to is usually aversion is usually followed by preposition to, which means severe dislike towards something. അപ്പോൾ aversion to എന്നാണ് വരുന്നത്. and meaning severe dislike towards something. That rule is applicable dash everyone. Options: option A to, option B for, option C about, option D with. Answer option A to. That rule is applicable to everyone. The building comprises dash 60 rooms. Options: option A off, option B on to, option C by, option D no preposition. Answer option D no preposition. The building comprises 60 rooms. അവിടെ preposition ഒന്നും വേണ്ട. His conduct is bad and his honesty is not dash suspicion. Options: option A above, option B beyond, option C under, option D in. Answer option A above. It was indeed unreasonable dash him to leave this job and start business. Options: option A in, option B with, option C upon, option D off. Answer option D off. Unreasonable is usually followed by the preposition of. Unreasonable of. He was accused dash stealing his aunt's necklace. Options: option A for, option B with, option C off, option D on. Answer option C off. He was accused of. Accused of എന്ന accused ന് കൂടെ of, accused of എന്ന വരുന്നത്. This brand of TV is quite inferior dash that one. Options: option A than, option B to, option C with, option D over. Answer option B to. Inferior to അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Inferior to എന്നേ വരുള്ളൂ. I put dash the light and slept.
Options: option A up, option B down, option C in, option D out. Answer: option D out. Dash all intents and purposes, the manager is the master of the firm. Options: option A in, option B upon, option C with, option D to. Answer: option D to. To all intents and purposes, the manager is the master of the firm. Besides are the provisions that shopkeeper deals dash cosmetics. Options: option A with, option B in, option C at, option D for. Answer: option B in. Deal in something means to buy and sell something. Buy and sell something. Deal in. അപ്പോൾ അതും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഡീൽ ഇൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ, ഡീലിന്റെ കൂടെയുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇൻ. I shall call dash you tomorrow. Options: option A at, option B on, option C with, option D by. Answer: option C with. I shall call with you tomorrow. In large cities, people are cut dash from nature. Options: option A away, option B off, option C out, option D down. Answer: option A away. In large cities, people are cut away from nature. Cut off ആണ്. ഇവിടെ cut off from nature ആണ്. In large cities, people are cut off from nature. Option B off ആണ് correct answer. To cut off means to separate or isolate. Cut off നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, cut off. അപ്പം in large cities, people are cut off from nature. അത് മാറ്റിക്കോള. ഓപ്ഷൻ D ആണ് correct answer. Cut off. away അല്ല. The boy fell dash bicycle. Options: option A off, option B off, off C, option C from, option D under. Answer: option B off, off. Fall off means to drop down. I shall take revenge dash you. Options: option A from, option B with, option C on, option D at. Answer: option C on, revenge on. To take revenge on someone means to inflict injury or insult to someone in return for the wrongs they did to you. To take revenge on. അതൊരു phrase ആണ്. To take revenge on. അപ്പൊ റിവെഞ്ചിന്റെ കൂടെ on എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനെ വരുത്തുള്ളൂ. The boy was cured dash typhoid. Options: option A from, option B off, option C for, option D through. Off. The boy was cured of typhoid. Affix a revenue stamp and put your signature dash it. Options: option A on, option B upon, option C above, option D over. Answer: option A on, signature on it. My first lesson dash forgiveness came from my mother. Options: option A upon, option B about, option C in, option D on. Answer: option D on. My first lesson on forgiveness came from my mother. അപ്പോൾ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി. അതിൽ ചില പ്രിപ്പോസിഷൻസ്, അതായത് ചില വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ ചില പ്രിപ്പോസിഷൻസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ചില ഫ്രേസ് ആയിട്ട്, ഒറ്റ ഫ്രേസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷനിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ചില ഫ്രേസസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രേസസിലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണം നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ. ഫ്രേസസിനെ എടുത്ത് അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചില പ്രിപ്പോസിഷൻസ് മാത്രമേ ചില വേർഡിന്റെ കൂടെ ചേരുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കി വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ കണ്ടു. അപ്പൊ അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാതെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഡെയിലി ഇതിന്റെ ക്വിസ് ആയിട്ടോ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഇടാം. ഇനി അധികം ഇപ്പൊ ക്വിസാറ്റ് എക്സാം അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പോസിഷന്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ക്വിസ് ആയിട്ടോ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വീഡിയോസും വേണം. എക്സാം അടുത്തതുകൊണ്ട് വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരാഴ്ച ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ടെസ്റ്റുകളും എന്തായാലും ഇടും. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എന്തായാലും ആർട്ടിക്കിൾസ്, പ്രിപ്പോസിഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇടും. ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വീഡിയോയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ കാണുക. ഇംഗ്ലീഷിന് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതൊന്നും വിടാതെ പഠിച്ചേക്കുക.